The Secret. Hello, brothers and sisters. Welcome to Obedience Part 2, Bible class lesson number 20. Enjoy the lesson. Titokoze Mulungu chifukwa walola kunena kuti tikhale nayo nthawi yopitiriza phunziro lathu. Pano tili gawo lachiwiri la phunziro limene tikunena kuti obedience, kumvera. Tisanalowe gawo lachiwiri lolani kunena kuti tipemphere. Atate, m'dzina la Yesu Khristu tithokoza chifukwa cha nthawi imene tili nayo. Pano tikuyamba gawo lachiwiri kufuna kutsiriza phunziro. Mzimu wanu atitsogolere. Khala nafe ndi kutsogolera chilichonse ku chipulumutso chathu m'dzina la Yesu Khristu. Amen. Tinasiya ndi kuyankha funso limene how did God recognize Abraham's obedience. Tidapeza kuti Mulungu anazindikira kumaliza kuonetsera kwa kumvera kwache mu njira yompatsa madalitso. Adampatsa madalitso ndi kumulonjeza chipambano. Izi tidapeza phunziro kunena kuti tikakhala omvera, Mulungu amayika madalitso ache pa anthu omvera. Popitiriza tikuyamba ndi funso ili, how do we show that we love God? Timaonetsera bwanji kuti Mulungu timamukonda? Yohane chapter 4. How is genuine faith expressed? Chikondi chenicheni chimaonetsedwa bwanji? Yakobo James chapter 2. James chapter 2. Chikondi chenicheni chimaonetsedwa motani? James chapter 2 verse 17. Verse 17 to 24. Chikondi chenicheni chimaonetsedwa bwanji? Momwemonso chikhulupiriro. How is genuine faith expressed? Chikhulupiriro chenicheni chimaonetsedwa bwanji? Momwemonso chikhulupiriro chikapanda kukhala nazo ntchito chikhala chakufa mkati mwachemo. Chikhulupiriro chopanda kumvera, chopanda kusunga malamulo a Mulungu, chipembedzo chokana malamulo ndi chokufa. Ndizimene kutanthauza apa. Chikhulupiriro imenecho chokufa mkati mwakemo. Koma wina akati, nde pali mbali ziwiri za anthu, wina akulankhula, iwe uli nacho chikhulupiriro, nde wina akunena kuti ine faith ya Yesu ndilibe nayo ntchito, ndimangosunga malamulo, koma Yesu timankana. Ndipo ine ndili nazo ntchito, ndizapita kumwamba ndi ntchito, Yesu alibe ntchito. Undionetse ine chikhulupiriro chako chopanda ntchito zako. Ndakuti unaonese chikhulupiriro, wina kuti unaonese chikhulupiriro chako chopanda ntchito. Chikhulupiriro chomangotchula we are saved by grace. Kuvala ngati hule, kudya chilichonse, osaonesa ntchito zabwino. Mulungu akanena panga chakuti osapanga. Chimodzimodzi Abrahamu anango kuti ndimamvera Mulungu, ndimatumikira Mulungu. Ife ndopulumuka timasatira Yesu. Nyamuka choka pakati pa kabale ako sindingachoke. Ndi zikacheza ndinda. Ndikakhale kutali ndikadwala anandithandize nda. Iyi munthu umafuna zibale yako pafupi. Ndekhalero la makaniro ndi zimene akulankhula. Ndakuti undionese chikhulupiriro chako chopanda kumvera malamulo a Mulungu. Ndipo ine ndidzakuonetsa iwe chikhulupiriro changa. Nde wina akuonetsa nonso pano zinthu mbali ziwiri zofunikira. Kungokhala ndi faith yokha kumakana malamulo nzosavomerezeka. Kungokhala ndi malamulo kumakana Yesu nzosavomerezeka. Ndapa akuonetsa pati yachitatu imene ili chipembedzo chenicheni. Ndakuti ndidzakuonetsa iwe chikhulupiriro changa, faith in Christ, chotuluka mu ntchito zanga, imene umboni wache ndi mmene ndikumverera ndikusungira malamulo ache. Ine ungandizindikire kuti ndiopemphera chifukwa Yesu akanena chinthu ndimachita. Ine ndikuonetsa chikhulupiriro changa kuti ndinopemphera chifukwa malamulo a Mulungu akanena zinthu ndimazimvera, ndimasunga malamulo. Ndi zimene akutanthauza. Chotero mbali za chipembedzo ndi zitatu. Mvetserani chimene Mzimu akunena. Mbali yoyamba alipo ena amene amakana kuti Yesu mwana wa Mulungu, zimene zo ayi chanchani tizipanga fetima tiziwerenga tizipanga izi tizipemphera, akungotenga malamulo Yesu ankana. Ndi pali mbali yachiwiri imene imanena kuti yapulumuka mwachisomo, malamulo alibe nawo ntchito, yangokhala ndi chikhulupiriro pa Yesu, akutero tu akunama chocho ndi saved by grace. Mbali imene ndi yachiwiri. Ndi pali mbali yachitatu imene akuifotokoza Paulo iyi.
imene ili ndi imakhulupirira Yesu mbuye ndi mpulumutsi, nkumasunga zolamulira zake mbali zonse zili mu gulu limeneli, ndi chimene chine chipembedzo chenicheni. Ndinayitina kuti ukhulupirira iwe kuti Mulungu ukhulupirira kuti Mulungu ali mmodzi, uchita bwino. Ziwanda zikhulupiriranso ndipo zinthunthumira. Chifukwa ena alipo kuti ndimangosowa chikhulupiriro chokha basi, you just need faith, you just need faith. Ndakuti ase iweyo kuti you just need faith usufuna malamulowe, uziwe kuti uli ngatinso ziwanda, you are not special. Chifukwa ziwanda zimakhulupirira, zikakumana ndi Yesu zimamuwuza, Yesu mwana wa Davide, Yesu mwana wa Mulungu, ufuna kuti thamangisa kuti penthawi isanakwani. Ziwanda zimamuziwa Yesu, zili ndi chikhulupiriro, sizinkayikira. Chotero tiyenera kukhala anthu ochita mwanzeru, koma ufuna kuzindikira kodi nengati ufuna kuziwa chipembedzo chenicheni. Akulankhula James, munthu wopanda pake iwe, kuti chikhulupiriro chopanda ntchito chili chabe, chipembedzo chomanga ndi grace by faith saved by faith, opanda kusunga malamulo chili chabe. Abrahamu kholo lathu, ndakubwera kwa Abrahamu uja, sanayesedwa wolungama ndi ntchito kodi simukudziwa kuti anazindikiridwa kuti ndikati wachikhulupiriro chifukwa cha ntchito malamulo. Paja adapereka mwana wake Isaki nsembe pa guwa la nsembe, upenya kuti chikhulupiriro chidachita pamodzi ndi ntchito zake. Mukuona? So chikhulupiriro chikuyenera chiziyenda side by side ndi kumvera malamulo, ndipo motuluka mwa ntchito chikhulupiriro chidayesedwa mwa changwiro. Ndi by looking at the law, mene munthu akusungira malamulo, zidachitira umboni kuti munthu amakhulupiriradi Yesu ndi kumpatsa ulemu amene adamufera. Ndipo anakwaniridwa malembo onenawa, ndipo Abrahamu anakhulupirira Mulungu, ndipo kudaperekedwa kwa iye chilungamo, ndipo anatchedwa bwenzi la Mulungu. Munthu womvera malamulo amakhala bwenzi la Mulungu. Mupenya kuti munthu ayesedwa wolungama ndi ntchito zake, osati chikhulupiriro chokha. Munthu Mulungu akalankhula ukamamvera zimene wanenazo zonse mene Bible lanenera, ndi pamene umazindikirika kuti abayi awa ngolungama chifukwa sapanga zachiwerewere, abambo awa ngolungama chifukwa saba sanena bodza. What does Christ expect of those who declare their love for him? Nde Yesu amayembekezera chani kwa iwo amene amanena kuti amapemphera nda Khristu ndipo amamukonda? Iyeyu amayembekezera kuti munthu wolankhula zimenezi atani. Yohane chapter 14 verse 15. Bible timapita ku mavesi wovuta kuwamvesesa, ife anthu obayizika uzimu wathu wapansi, koma kumakasaka chilemba chimene sili kuchimvesa cha Paulo. Mawu angomveka bwinobwino Bible, lungolankhula bwinobwino. Tamverani Yohane 14 verse 15. Ngati mukonda ine, sungani malamulo anga. Simple. Ndewe nazili malamulo anatha, koma wakulankhula pa ndi Yesu. Atabwera pali paziko lapansi pano, ankalankhula ali kumwamba, nkuwapereka malamulo ali kumwamba, wachitsatira. Akutiuzani ngati mukonda ine, sungani malamulo anga. Kuchivumbulutso wabwerera kumwamba, ali kumwamba ndi akumamuuza Yohane zochita, akumuuza solemba. Odala ndi osunga malamulo a Mulungu, chifukwa ndamazapezeke mu ufumu wa Mulungu. Buku la Chivumbulutso chapter 22 verse 14 akulankhula motero, sakusintha pena paliponse ayi, malingana ndi King James version. Ndeta verse and often the follower akuti nothing short of obedience can be accepted. Mulungu chimene akufuna ndi munthu amvere mmene zinthu wanenera basi. Ngati samvera, Mulungu sakulandirapo kanthu. Koma munthu anali ndi vuto losamvera chifukwa cha uchimo, ndi mmene wabwera kwa Yesu. Yesu akuti ndikupatsa mphamvu kupyolera mwa mzimu wanga kuti udzikwanisa. We don't have an excuse yosamverera Mulungu. How is friendship with Christ attained? Kodi munthu amalandira bwanji unzake ufrenzo wa Yesu? Tufuna tipeze hapa amene amafuna akhala anzake a Yesu. Kodi ufrendi omwe upeza bwanji? Yohane 15 verse 14. Bible kuti muli abwenzi anga, musanduka abwenzi anga inu ngati muzichita zimene ndikulamulirani. If you do what I command, you will be my friends. If mujilina Bible is a book of opposite. Mavesa awiri amene awerengawa titakulankhula motere as a book of opposite. Loyamba ija ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Mawu amene watha kumveka chimozimozo nena kuti ngati mumadana ndine musamasunge malamulo.
Verse yachiwiri kuitembenuza as a book of opposite Bible. Litaonena kuti mena kuti muli abwenzi anga ngati muzichita zimene ndikulamulirani. Ataonena kuti muli adani anga ngati simuzichita zimene ndimalamula. Chotero utakhala mdani wa Yesu koma kumapita ku church. Often the follower of Christ is brought where he cannot save God and forward his worldly enterprise. Kawiri munthu wotsatira Yesu amakokeredwa kukhalidwe lonena kuti sungakwanise kumamvera Mulungu ndikumapanganso zako zonse zimene thupi likufuna. Pamene patetemena kusankha kumvera Yesu zaziko zigonje. Chifukwa sungakhalenso Khristu kwambiri nkukhalanso katswiri wa uchimo ndi zinthu zimene dziko likupereka. Hayi, perhaps it appears that obedience to some plain requirements of God will cut off his means of support. Nde munthu amene akukatamuka fanthu ambiri amene maona patawuni pano atakwera zimagamutu za mmwamba akamadusa vuu kusayima kwe wawa zikuyenda okay 5 pini mumwere fanta ndi anthu amati bigman amwene amwene manaja amwene zikwayendera amwene ali boy amwene mana wawa ndaina watu ku school koma manu amene mafilimu awatali anthu amene timagomera oterewa malinga ndi baibulo timakhala timbava tanthu tosaopa ufiti tanthu tosaopa sataniki titamadiru tosintha mafiga tinapita ku school koma timasintha mafiga akalawa mboma kupasidwa maudindo kukhala nduna ama MP kukhala ndekumakhala kubwera ndalama iyi kuyikhotesera uku amakhala anthu oti amene saopa Mulungu. Sikuti kulibe anthu amaudindo opa Mulungu alipo koma ambiri amene dziko lapansi akufotokoza apa akuti amakhala anthu amene saopa Mulungu. Tamvesa, perhaps it appears that obedience to some plain requirements of God will cut off his means of support. Ndi anthu ambiri amaona kuti ngati ndikhale womvera Mulungu pa chilichonse ndesi ndifusiridwa ndizivala zazitali zosadinda anatifunsire ta ndikamavala chidresi ngati chithumba cha munchini osadinda mahipi osaonesa ndikapanda kuzilembalemba kuziphoda anandifunsire ta ndikapanda kula. So umaona ngati kuti ukamvera Mulungu sakufusira, ukamvera Mulungu osamaba sumanga manyumba, sukhala dolo pa tauni, sukwera magalimoto pamwamba, ukamapanda kupanga chinyengo. Ndizimene akufotokoza apa. Satan would make him believe, amapanga munthu kukhulupirira, that he must sacrifice his conscientious convictions. Kuti munthu olo azikhuzidwa kumamva mene kuphunzitsira azena kuti ukangotembenuka kukhozekere kusauka. Satana na matero izi zisiyeni za chalichi mani mukango satira iyi mukhozekere umphawi. Ndizimene amalankhula kuti anthu asatani asasinthe. But the only thing in our world, chinthu chimodzi chokha pa dziko lapansi pano, upon which we can rely is the word of God. Chimene tingadalire ndi mawu a Mulungu. When we learn the power of his word, tikaphunzira mphamvu za mawu ake, we shall not follow the suggestions of Satan in order to obtain food. Sitimamvera malangizo a Satana pofuna kupeza chakudya. Fa anthu ambiri ndi mbava chifukwa chofuna kudya. Anthu amapanga mabizinesi aboza ukhuluku timadiru chifukwa choti pa tebulo pazikhala chakudya, or to save our lives. Akuti sitingapange chinyengo pofuna kupulumutsa moyo. Our only question will be, funso lathu lokhaliza kukhala ili, what is God's command? Kodi Mulungu chimene akufuna kuti ndichite ndi chani chimene akulamula? And what is his promise? This is beautiful. Ndiye lonjezo lake turani. Tamvesera, Mulungu akamapereka lamulo lija limakhala ndi lonjezo. Tupase ndi chisanzo. Lamulo lokhala ndi lonjezo. Ana inu mverana tatero ndi amani kuti masiku anu achuluke paziko penda kupasana. Now, munthu amene amamvera makolo kumawalemekeza, masiku akamakhala ambiri. Satana akuzona makolo amasiku ano ndawubwerera mbuyo aseyo samamvere makolo akupangisa ukhale kape. Fa makolo amati kugulira mwana chovala, atakugula trouser iyi, ndamagula china chakatu kulukulu. Ndi mwana chomazati ndikachepesa. Kholo kuti iya izikukwana. Mwana iya izikukwana tata, ali ikukwana fala yocho. Ndi anthu amene atase ukatekera za mabwa kwa chatwazi kuseka chifachi trouser chako chizisesa kuseka. Pamene iwe ufuna kaichepese uoneke dolo. Ndi Bible kuti ukamvera makolo muone sikana akamvera makolo akuti vala sachitali chosadinda. Anzako akuti iyo ike ka street ikwere mmwamba maondomu izonesa fika uchepese muno bwino ukamamenya degedege anthu azona kuti mawinda ali bo azikufira. Now ukasatira zofira za zinzakozi nkusiya lamulo la Mulungu limene lili ndi promise
umachena lero sunamvere lamulo, umatenga matenda, umafa mwansanga kumwambaso sukalowa foma panga ukule. Now malamulo a Mulungu mene alili akubwera lamulo likukolekedwa ndi promise. Usabe wakati sumaba utomoneka ngati ukuvutika fa chilungamo zako zomwe ngati zikuyenda monyinyirika. Mautumiki a azilalika amene amanama kumapanga zozizwa ndi kulemera mwaona ineyo amalemera kutchuka kwa zaka amafa mwazizizi komanso amathakumana ndi mavuto azizizi amene onde mautumiki amene Satana amampasa munthu za Mulungu amakhala kwa kanthawi kochepa koma kutha kwake kumakhala koopsa, ndipo amene akupanga chinyengo aziwe kuti azatha moyipa kwambiri fa Mulungu saphunzitsidwa si munthu. Koma utumiki wa Mulungu weniweni umaoneka ngati wovutika onyinyirika achina Yohane achina Eliya mpaka na munthu kumakakhala kumbali kwina kwache kumakajesedwa ndi nzimayi ikena kwa masiye ikena kufa kumasala akangotunga khangati mafuta aja ataufa wati zokhangati zovutika ndeza ufumu wa Mulungu. Faina amalankhula utumiki wanu wakaunda muna khawuti wako mwamba bwezi likuonera mutakatamuka koma mungooneka kuti ndalama zokuvutani maulaliki mungokhalira kupempheza ndalama mukanika kujambula zinthu zanu zobwerera mbuyo za Mulungu zimaoneka zobwerera mbuyo. Yohane sanali olemera, Eliya sanali okata mukafanya utumiki. Chotero Mulungu ukanamvera mu utumiki umakhala ngati kusimphina koma kamaza kupasa ndi chipambano chimakhala chokhazikika. Malamulo a Mulungu amakhala ndi promises. Ukamvera lamulo lija daliso limene lonjezo lija limazabwera amazakwaniritsa Mulungu limakhala lokhazikika. Chotero amene amamvera malamulo akuti akuyenera kungoyang'ana lamulolo ndi lonjezo limene Mulungu wapereka chifukwa Mulungu ngokhulupirika amazakwaniritsa. Ndibwerezenso mmene nawerengera uzingozifunsa. Our only questions will be mafunso athu angokhala what is God's command, wandilamulira Mulungu kuti ndipange chani, and what is his promise, ndipo ndi lonjezo ndi lotani. Mulungu alamula anthu asunge sabata likhale lopatulika kumapeto kwa nthawi dziko litha pambali ya anthu asunga sabata la Mulungu ndi sabata limene Satana anapereke Sunday law ikakanikizidwa ndi lamulo. Sikunyoza kapena kukamba za kusunga tsiku la Sunday. Lero la Alesi atapero chali tsiku la lililonse koma sabata la Bible ndi Saturday. Alesi amadziwa chipembedzo chonse amadziwa kuti sabata manga ndi Bible ndi Saturday. Koma posachedwa apa mayi kwa dziko lapansi ndi zipembedzo zikambirana kuti tipange Sunday lopita kuchali chilija likhale no sabata kuchosa pazimene Bible linanena pamene dziko litasiyana. Faina nena kuti sililisiya la Bible la Yesu. Ena anena kuti tipanga izi zimene anenawazi pamene dziko likuthera. Koma Mulungu akukasunga sabata lake akulonjeza kuti udzapezeka mu ufumu wa Mulungu. Ndiye malonjezo a Mulungu amenewo. Knowing this, podziwa kuti Mulungu ukamvera lamulo amakudalitsa, we shall obey the one and trust the other. Ndetimvera lamulo ndi kukhulupirira lonjezano lija. Ndopase nisanso uli pamwamba pa building kuti upange proof kuti ndiwe Khristu. Mulungu waima ndakunena kuti pachayamba wakwerapo pamambapo udumphe ugwere mu swimming pool. Ndo zili swimming pool wambuye mulibe madzi. Ndanena kuti sumenyeseka pansipa usanagunde pamenepa ndika mu madzi. Mulungu akulamula kuti udumphe, akulonjeza kuti ayika mu madzi. Ndiye malonjezo na Mulungu sutumaonera tu chinthu choya. Fambiri timanena kuti ngati ufuna ndipange zimenezo ndione. Ndoti chikhulupiriro palibe. Timakhulupirira zimene usanaone. Fanthu ambiri amanena koma ndi mwabayizika. Mwasiya panga chichonse pano mungolimbikira za chalichizi. So nakatoka kuti mwamba kulibe. Ati kumakuonesa zimene. Nakataka kuti za Mulungu nzazungu. Fana umayakula mwa chipongwe. Ati za Mulungu zili ndazungu anangobweresa chipembedzo kuti apange control munthu wakuda. Tisapapange za chalichizi. Timaganiza mopemphera motero. Chifukwa tazolowera kumaonera tu zinthu. Ndiye munthu wopemphera umakhulupirira zimene Mulungu alonjeza ukadumpha akulonjeza lwa ikamazi ndiye umverera mulolo dumphe usanamenyeseke pasi Mulungu amakhala waika madzi pamenepo ndi Chikhristu chimenecho. Tiyankhe mafunso awiri awapotseka sopano. What is the evidence that we truly love God? Ndiumboni kuti umene tingaonetsere kuti na ifeyo timankonda ndi Mulungu, sizongolankhula sizongopita m'machalichi, ifeyo timankonda ndi Mulungu. Umbona maudzu abwa mwini wake. Yohana oyamba chapter 5 verse 3. Yohana oyamba chapter 5 verse 3. Pakuti ichi ndi chikondi cha Mulungu kuti tisunge malamulo ake. Kama mukumva kaya Mulungu amadziwa kuti ifeyo timankonda, chikondi cha Mulungu cha ndichi kuti tisunge malamulo ake, ndipo malamulo ake salolemetsa. Anthu ambiri sasunga malamulo famana kuti
khomerera kwambiri ndipo mpingo wanu inu kuletsalesa kwambiri ayi kuletsa ndikati ndidye kapado mukuti ayi ndikati ndidya njarinja mukuti ayi kuletsalesa kwambiri ndiye mulungu akuti malamulo akamalesa zinthu siolemetsa iyayi ifeyo tisunge. Yohana woyamba chapter 2 verse 3 to 5 tamvetserani mmene akuyankhula. Yohana woyamba chapter 2 verse 3 to 5. What is the evidence that we truly God to love God? Umboni umene timaonetsera kuti timakonda ndi mulungu tamvetserani akuti ndipo umo tizindikira kuti tizindikira iye. Apa ndi pamene tingadziwe ngati tili kutchalichi kuti timamudziwa ndi mulungu ngati tisunga malamulo ake. Ndiye kupita kutchalichi wina kakuti malamulo alibe ntchito. Wa Bible lumveka mwa simple twin. Luchira kumveka mwa simple koma apa makakubaizika. Fake Yesu amanena kuti ali ndi maso koma sapenya. Ali ndi makutu koma samva. Yesu akamwona odala amene akufa chimene Mzimu anena. Pa simple tukatapa. Verse ya simple ndipo umo tizindikira kuti timuzindikira iye tingadziwe kuti we know him ngati tisunga malamulo ake. Iye wakunena kuti ndidziwa iye tamvani statement iyi yosekesa iye amene amanena ndine Mkhristu koma osasunga malamulo ake. Bible lunena apa sakaunda iye koma sasunga malamulo ali waboza akunena Bible ati amene yengu waboza ndipo mwa iye olali mulaliki olamati ndi Mkhristu mulibe choonadi. There is no truth. Verse 5 koma iye ndakupereka chikusiyanitsa koma iye amene akasunga mawu ake amene akasunga malamulo aja mawu ake zolamula zake mwa iye ngati Abrahamu zedi ndithudi chikondi cha mulungu chathedwa. Chikondi cha mulungu chaululidwa momwe mmenemo tizindikira kuti tili mwa iye posunga malamulo mpamene timaziwa wanda Khristu. Akaunda anasiya kuba anasiya kunena boza chikolo anasiya kulezera anasiya foja anasiya kudya izi anasiya pamene munthu amazindikirika kuti uyu anatembenukadi ngosatira mulungu. Tamvetserani metikulo akotsekera. Obedience is not a mere outward compliance. Kumvera sikungoonetsera kunja kuti munthu uyu akuchita zimene mulungu anena, but the service of love. Osati ungoonetsera kwa anthu koma uzichichita chifukwa cha chikondi kuti ine ndali ochimwa ine ndakatha ndamenera kuonongedwa ku Gahena koma Yesu mbondikonda kunditsatira pa dziko lapansi. Ine ndali kutali ku uchimo ndali wa dziko ine adanditsatira ine Yesu kuzandifera kundikokakoka kumene kuja ndikundibweretsa ndikunditembenuza ndikundisandusa ine apa ndikundipatsa banja kundipatsa chani kundipatsa uziyang'ana zimene Mulungu akupatsa moyo wathanzi chani ukamayang'ana zimene akuchitira zija anthu ena ali mavuto osiyanasiyana koma oyamika ndi umayenera kumamvera zimene akunena usamukhumudwitse. Obedience, the service and the allegiance of love ndi kuchita zinthu ndi kuonetsera kumvera muchifukwa cha chikondi is the true sign of discipleship. Ndi chizindikiro chenicheni kuti uyu ndi wotsatira wa Yesu. Hereby we know, paichi timadziwa, that we know him, kuti timamudziwa if we keep his commandments. Verse inawerenga lija ngati tikusunga malamulo ake. This is the genuine evidence of conversion. Ndiye umboni weniweni kuti munthu uyu adatembenukadi mtima adabadwadi mwatsopano. Ndi chifukwa chake Yesu amati ku Mateyu 7 verse 21 si onse ongoti ambuye ambuye opita kutchalichi adzalowa mu ufumu wa Mulungu. 22 koma iwo ochita chifuniro cha Atate. Ndi zanena ambiri kwa ine ya ndimachirisa timapanga zozizwa timapanga izi timashakatula timatani azanena chokani kwa ine ino anthu ochita kusaweruzika. Bible la NIV la chizungu akunena kuti you doers of lawlessness. Anthu azakanizidwa pita kumwamba chifukwa chosasunga malamulo, chifukwa chakhaliroka na malamulo. Mulungu akati muvale chonchi ayi malamulo ozovala palibe ijanizi ayi kumangokana chilichonse lawlessness. Tikutseka motere. Can we substitute anything else for obedience? Kodi tingathe kunena kuti ineyo sindizimvera komano ndizingopereka ndalama zambiri, ineyo sindizimvera ndizinena malilime, ineyo sindizimvera ndizipita kutchalichi kukavina, ineyo sindizimvera kumvera kumene akufuna Mulungu malamulo ake sindizipanga koma ineyo ndizikwera phiri, ndipo ineyo ndizipanga ma deliverance, ndipo ineyo ndiziuzira anthu azigwa, ndipo ndizisanjika anthu ine sindizimvera ndibe nazo ntchito koma ndipo ndikapita kutchalichi kucha ndizimba praise team, ndipo ineyo anthu akayamba zopemphera za praise zija za worship zene ndizigubuduka ine kugubuduka ine
ndakufunsa kuti chilipo chimene tingasinthanise kumvera malamulo a mulungu muchipembedzo. Samuel woyamba chapter 15 verse 22. Ndipo Samuel anati, kodi Yehova akondwera ndi nsembe zopsereza? Kodi amapemphera ndi amakondwera ndi zimapemphero zamphamvu? Amapemphera ndi zimapemphero zonyumwitsa zomati koma ichi ndi chimano kodi choka sichingasale. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Out in the mighty name of Jesus. Oh, imadzina ndakutizina zimakaka ndi besi yake zosasira mawu ake. Habari ndi alongo. Zopyezera mawu. Kodi Mulungu amasangalala ndi besi kapena kusasa mawu kapena kutchula zimawu kapena habari mudzina la Yesu. Izimene Mulungu amene nazo ntchito akufotokoza apo. Akuti kodi Mulungu amakondwera ndi china chiliyonse? Akuti tamvesera verse 22. Akuti ndipo Samuel anati, kodi Yehova akondwera ndi nsembe zopsereza ndi nsembe zophera monga kumvera mawu a Yehova? Kodi Mulungu amakondwera ndi kupereka ndalama, kuvina, kuimba kwaya, kupereka kuchira, kutana masangalala zimenezo koposa kumvera lamulo lake ndi kulisunga? Obedience. Taona akulemba sopano. Kumvera, kusunga malamulo, obedience ndiko kokoma koposa nsembe, kuchera khutu zimene Mulungu anena, kuposa mafuta ankhosa zamphongo. Mulungu wakumwamba akukweza potseka phunziro. Khalidwe lomvera ndi limene amalemekeza. Kumvera chani? Kumvera zowuza zache ndi malamulo ake. All true obedience comes from the heart. Kumvera kwenikweni kumachokera mu mtima. It was heart work with Christ. Unali khalidwe lochokera mu mtima limene Yesu anagwiritsa ntchito kuti amvera Atate wake. If we consent, ngati feso tili mbali yomweyo ngati Yesu, he will so identify himself with our thoughts and aims. Ndiye tikakhala kuti tikumvera malamulo, Yesuyi azilumikizitsa yekha m'malingaliro athu ndi maganizidwe athu ndi zokhumba. So blend our hearts and minds into conformity to his will. Nde azisungunula kuziyendetsa zimenezi zilumikizane ndi chifuniro chake. That when obeying him, ndipo mvera iye, we shall be but carrying out our own impulses. Oh, hallelujah. Ndakunena kuti tikazilumikiza zonena zake kumamvera, kumakhala mukhalidwe lolumikizana ndi zonse zimene onena Yesu kuzigonjera, tizasanduka anthu onena kuti kusabako ndi khalidwe la kaunda, kusachita chigololoko ndi khalidwe la kaunda, kusanamako ndi khalidwe la kaunda. When you do that, when you reach that point, you have reached a point imene Yesu akufuna. Mulungu akumwamba kuti ukhale a sinless person. Phunziro lathu timaphunzira kunena kuti Chikhristu mmene dziko likutha, anthu akunena kuti malamulo anatha, anthu akunena kuti sikusowekera kumvera, wangopulumuka mwachisomo. Koma Bible atiuza ndi zonse zimene tawerenga apa kunena kuti munthu amene wapulumutsidwa mwachisomo, pozindikira kunena kuti samayenera kukapulumutsidwa, Yesu amuchitira chifundo, amalemekeza mawu a Mulungu. Ndipo munthu akuyenera kukhala omvera china chilichonse, kaya chachikulu kaya chaching'ono, zimene Mulungu anena. Munthu wachikhulupiriro amazindikirika chifukwa chokuti amamvera malamulo a Mulungu ngati Abrahamu. Ndipo malamulowo siolemetsa. Ndipo Mulungu akufotokoza momveka bwino kunena kuti malamulo achewo inu ndi ine tikuyenera kuwasunga chifukwa amaulula kuti ifeyo timamkonda Mulungu. Ndipo akunena kuti Mulungu sakufuna kena kalikonse, ndalama kapena china chilichonse, koma iye angofuna ife tionetsere khalidwe losunga malamulo. Tapeza motsereka kunena kuti mipingo mapembedzedwe ali pa gawo atatu. Gawo loyamba, anthu ena amene amakana Yesu ndi za chikhulupiriro china chilichonse kumangosunga malamulo, Yesu kunkana. Ndipo pali ena amene amavomera Yesu kumanena kuti saved by grace only faith, malamulo ayi. Koma Bible atiuza kuti zonsezo Paulo watsutsa, James watsutsa, akunena kuti chipembedzo chenicheni ndi munthu amene walandira Yesu monga Mbuye ndi Mpulumutsi, komanso ali ndi khalidwe losunga malamulo. Chifukwa chake kuchivumbulutso popereka kalekita ya anthu ozapita kumwamba, ku buku la Chivumbulutso chapter 12 verse 17, komanso chapter 14 verse 12, 14-12 akuti here is the patience of the saints, of those that keep the commandments of God, malamulo, and the testimony of Jesus. Mbali zonse ziwiri. Nkutheka ena alipo amene akuti sindinachite bwino, Ambuye mundikhululukire, sindimamvetsa kuti malamulo ngofunika khalidwe lomvera ndi mbali imodzi ya chipembedzo, monga ngati Abrahamu. Komanso ngati Yesu ndikufuna ndikhale ndi khalidwe limenelo. Ngati liganizo lanu ndifuna ndipemphere nanu. Atate, mu dzina la Yesu Khristu funa kuthokozeni chifukwa cha phunziro la kumvera, obedience. Tapeza kunena kuti mu zinthu zambiri sitinakumvereni,
timapanga negotiate kumazikhululukira tokha kumapanga zina zosiyanasiyana, koma kuyambira lero tifuna tipemphe mutikhululukire ndi kuti mutipatse mphamvu pakumvera kunkovuta ya mzimu wanu. Atithandize kuyambira lero tiyambe kukwanitsa kumvera mawu anu ndi malamulo anu. Popeza izi ndi umboni umene mwatipatsa pa Yohane chapter 15 verse 14 kuti ifeyo tikhaladi abwenzi anu ngati tisunge malamulo anu ndi kumamvera. Yehova ndifuna kupemphera chifukwa cha utumikiwo. Satana akudziwa monga utumikulu wonse wopulumutsa wanthu umakumana ndi zopechera. We are facing challenges to support this ministry. I pray in the mighty name of Jesus kuti muchititse Satana manyazi, kuti maphunziro awa Yehova muwapititse patsogolo. Ana anu amene amatenga kumbali kuthangatira muwadalitse, amene akutenga mbali kugwira ntchito iliyonse kuti zijambulidwe kupita kwa wanthu mudzawakumbukire mu ufumu wanu, muwapatse mzimu wanu, komanso muwadalitse. Ine mtumiki wanu chimodzimodzi mundikumbukire, mundidalitse ndi kundipatsa chisomo chanu chindikwanire dziko lathu la Malawi. Tifuna kulipempherera munyengo yovuta ngati iyi, maiko osauka ngati ife, nthenda amene ikupulula kupha anthu, nzeru tilibe zatichepera, makopidi ndi zofunikira tilibe, sitikudziwa chochitika. Tithandizeni ngati dziko kuthawira kwa inu, chifukwa ndinu thandizo lopezekeratu. Patsani nzeru azisogoleratu adziwe kuti inu Mulungu amayenera adzimvera khutu lawo nthawi zonse, kuti kumwamba kuti chani, kuti akwanitse kuyendesa dziko lifasirawo ndira inuyo. Anthu ako ayendesa awaso unga inuyo. So ngati kumayendesa usamba kumwamba kuti chani ndi mavuto okhawo. Koma mutichitire chifundo ndi kutitsogolera ndi kutidalitsa ndi kutipulumutsa mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Nkutheka kunena kuti wena mungakhale ndi mafunso ndemanga kufuna mapemphero, ena kunena kuti ndimafuna ntathangatirapo utumikiwo, zimenezo mutha kuzipanga pa manamba lawo 094 30033 094 30033 082 236 7117 082 236 7117. Munaliso ndine Evangelist Jimmy Kaunda Jr. 3 Angels Ministries. Ambuye akudalitseni. Bye bye.